Today we are going to start unit number 6, which is artificial intelligence, artificial neural network, fuzzy logic. Okay, then first of all, what is meant by artificial intelligence? Okay, artificial intelligence, in that artificial stands for human made, man made. Then intelligence stands for ability to understand, think and learn. Okay, this is intelligence. Therefore, artificial intelligence, the definition of artificial intelligence is, it is the science and engineering of making intelligent machine, especially intelligent computer programs. Then artificial intelligence is a way of making a computer controlled robot or software think intelligently. In the similar manner, intelligent human think. Okay, it means that in artificial stands for human made. Okay, then intelligence, ability to understand, think, learn intelligently. Okay, then it is the artificial intelligence is the way of making a computer or computer controlled robot or software think intelligently. म्हणजे आपला जो काही कम्प्युटर कंट्रोल रोबोट आहे, रोबोट जसा असतो, किंवा सॉफ्टवेअर थिंक इंटेलिजंटली, जे काही सॉफ्टवेअरचे जे प्रोग्राम असतात, ओके, तर त्यामधले जे काही डाटा मॉड्यूल्स असेल, तर तो इंटेलिजंटली त्याचा विचार करायचा आहे. ओके, देन इन द सिमिलर मॅनर द इंटेलिजंट ह्युमन थिंक, म्हणजे जसा आपला माणूस विचार करतो तसाच विचार करायला लावायचा आहे कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामिंग किंवा कम्प्युटर कंट्रोल्ड रोबोटला. ओके, दिस इज artificial intelligence. Again, it has been given that artificial intelligence is nothing but creating algorithm make it possible to simulate a kind of human intelligence. जसा ह्युमन विचार करतो प्रत्येक गोष्टीचा, सेम as make compute same as that of you have to make or we have to create algorithm simulation as that of human intelligence. Okay, or human thinking power, we have to create computer based program, computer based robot by using artificial intelligence technique. Okay, जसा ह्युमन विचार करतोय तसाच विचार रोबोटला करायला लावायचा आहे, किंवा तसाच विचार सॉफ्टवेअर बेस्ड सिस्टीम्स ज्या असतील तर त्या सिस्टीमला तो विचार करायला लावायचा. दॅट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, दॅट इज totally human made. Therefore, in the first slide already we had told that it is human made, and intelligence is nothing but ability to understand, think and learn. म्हणजे जी काही ह्युमनची जशी ability असते to understanding various concept or to thinking on various concept or to learn various activities, that we have to perform or that we have to make by using computer control robot or software thinking. Okay, that is nothing but artificial intelligence. There are artificial intelligence method, 4 methods are there. First method is knowledge based system, KBS system. Then neural network system, fuzzy system or fuzzy logic, and last one is genetic algorithm, GA. In that, artificial use of artificial intelligence in civil engineering. आता आपण सांगितलंय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे जसा ह्युमन विचार करतो, ह्युमन मध्ये जशी अंडरस्टँडिंग कॅपॅसिटी असते किंवा थिंकिंग पॉवर असते, ओके, किंवा डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी असते, तर तशीच आपल्याला
with the help of software आपल्याला डेव्हलप करायची, जनरेट करायची. ओके, देन there are some applications of artificial intelligence which are used in civil engineering. Okay, then the first application of artificial intelligence in civil engineering is used in construction management. Okay, artificial intelligence used in construction management, then used in transportation management, used in geotechnical engineering and building information system. Okay, in that first one is artificial intelligence, or simply it is AI, artificial intelligence used in construction equipment or construction management. How artificial intelligence used in construction management? In construction management, there should be providence of smart construction equipments like smart trucks, smart motor graders, smart forklifts, excavators, drozzlers, wheel ladders. These are the smart construction equipment, and that are totally based on software, robot, or software designing or software programming that are helps in construction management. Okay, then artificial intelligence used in transportation management. How artificial intelligence used in transportation management? In that, first one is traffic signal timing and optimization. It is based on evolutionary algorithms, fuzzy logic control, artificial neural network system, reinforcement learning algorithm. Second one is short-term traffic and travel time prediction models. Third one is signal control of traffic at road intersection. Next one, ramp metering on freeways. Then next use is dynamic route guidance. The next one is positive train control on railroads. And last one is air traffic control. These are the uses of artificial intelligence in transportation management. ओके, म्हणजे जे काही सिग्नल्स असतील तर त्या सिग्नल्सचं कंट्रोलिंग करायचंय ऍट रोड इंटरसेक्शन. जिथं आपल्या रोडचं इंटरसेक्शन असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला सिग्नलचं कंट्रोलिंग करायचंय. त्यानंतर शॉर्ट टर्म ट्रॅफिक अँड ट्रॅव्हल टाइम प्रेडिक्शन मॉडेल्स. जी काही ट्रॅफिक असेल तर ती विदिन शॉर्ट ड्युरेशन आपल्याला एलिमिनेट करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग. देन ट्रॅफिक सिग्नल्स टायमिंग अँड ऑप्टिमायझेशन. जे काही ट्रॅफिकचे सिग्नल्स असतील तर ते पण वेगवेगळ्या ड्युरेशन दिलेला असेल. ओके, ट्रॅफिक सिग्नल्स मध्ये तुमचे जे सिग्नल्स असतील तर त्या वेगवेगळ्या ड्युरेशनला ते सिग्नल्स ब्लिंक झाले पाहिजेत. ओके, त्यानंतर डायनॅमिक रूट गायडन्स. वेगवेगळे रूट असतील, जर एका रूट वरती जर ट्रॅफिक झाली तर विथ द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेअर डायनॅमिक रूट गायडन्स म्हणजे वेगळा रूट अवेलेबल झाला पाहिजे. असाही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा यूज आहे इन ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट. आता ही जी डायग्राम दिलेली आहे ह्या डायग्राम मध्ये बघा, रोड इंटरसेक्शन दिलेला आहे. ओके, तर या रोड इंटरसेक्शन मध्ये कॅमेराज दिलेला आहे मध्ये. हा जो कॅमेरा आहे ह्या कॅमेऱ्याच्या थ्रू जे काही ट्रॅफिक सेन्सर्स असतील, ट्रॅफिक असेल तर ती डिटेक्ट होते कोणत्या टाईपचं व्हेकल आहे. ओके, आता ही जी लेफ्ट साइड
मॅडम आवाज नाही येते तुमचा. हॅलो, येतोय आता? हॅलो हॅलो, हा येतोय मॅडम, येतोय आवाज. ठीक आहे, मध्ये बंद झाला होता का? हो बंद झालं होतं मध्ये. हो ओके बंद ओके. झालं. काय दिसते? नाही, स्लाइड नाही दिसत आहे. नाही दिसत आहे. दिसते आता आता. दिसते slide? हो. ओके ठीक आहे, चालतंय. Then artificial intelligence used in geotechnical engineering. How artificial intelligence used in geotechnical engineering? In that you have to calculate or identify soil properties and its behavior by neural network method system. Okay, soil properties ज्या असतील तर त्या soil properties किंवा soil behavior check केलं जातं with the help of artificial neural network method. Then pile capacity can be checked by neural network system to predict the friction capacity of piles in clays. Okay, after that settlement of foundation, liquefaction, slope, stability, that are the artificial uses of artificial intelligence in geotechnical engineering. Okay, after that how artificial intelligence used in 3D painting, 3D printing. 3D printing जे आहे तर 3D printing मध्ये artificial intelligence ही डायग्राम दाखवलेली आहे बघा 3D printing ची. तर by using artificial intelligence after that building information modeling. Building information modeling is an intelligent 3D model based process that gives architecture, engineering and construction professionals that insight the tools to more efficiently plan, design, construct and manage buildings and infrastructures. It means that building information modeling is nothing but it is a process that gives architectural view, engineering view and other construction professionals insight and tools more efficiently. म्हणजे जे काय आपल्याला प्लॅनिंग करायचं आहे किंवा 3D मॉडेलिंग करायचं आहे तर ते आपण मोर इफिशियंटली करायचंय with the help of artificial intelligence system. Okay, then next point is artificial neural network. Artificial neural network, the definition of artificial neural network is it is a system. Artificial neural network is system
that consist of many simple processing elements operating in parallel, which can achieve, store, and use experimental knowledge. This is the definition of neural network. It consists of many systems or many simple processing element operating in parallel, which can achieve, store, and use experimental knowledge. आता ही जी काही न्यूरल सिस्टीम आहे तर ती न्यूरल सिस्टीम सेम ॲज दॅट ऑफ ह्युमन न्यूरल नेटवर्क सिस्टीम. ओके, ह्युमन मध्ये पण न्यूरल नेटवर्क सिस्टीम असते. ह्युमन न्यूरल नेटवर्क सिस्टीम मध्ये पण आपण डाटा स्टोअर करतो, त्यातला डाटा यूज करतो. ओके, किंवा त्यावरती थिंकिंग करतो. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क. Then going to artificial neural network. What is artificial neural network? Artificial neural network is an efficient computing system whose central theme is borrowed from the analogy of biological neural network. It means that artificial, again man-made or human-made neural network system, जी काही neural network system आहे तर ती आपण आर्टिफिशियली इम्प्लिमेंट करणार आहोत इन कम्प्युटिंग सिस्टीम मध्ये. ओके, दिस इज अन efficient computing system whose central theme is borrowed from the analogy of biological neural network. Again, artificial neural network system are also named as artificial neural system or parallel distributed processing system or connections system. 3 to 4 names are there for artificial neural network system: parallel distributed processing system, connection system, or artificial neural network system. Okay, again, this is artificial neural network system acquires a large connection of units that are interconnected in some pattern to allow communication between the various unit. Okay, this is large connection of unit that connect that are interconnected in same pattern to allow communication between the unit. Okay, these units are referred to as nodes or neurons, are simple processors which operate in parallelly. Okay, every neuron is connected with other neuron through connection link. Again, each connection link is associated with weight that has information about input signal. Then each neuron has an internal stage which is called as activation signal, output signal, which are produced after combining the input signal, and activation rule may be sent to other unit. It means that artificial neural network, as neural network we had already discussed, it is the process of simple processing element that is operating in parallel, which can achieve, store, and use experimental knowledge. This is only neural network. But artificial neural network is computer based system or computing system whose central theme is borrowed from analogy of biological neural network. Okay, then the summary of that artificial neural network gives us artificial neural network are inspired by the learning processes that take place in biological system. Then artificial neurons and neural network systems try to initiate the working mechanism of their biological counterparts. Then it can be learning can be pursued as an optimization processes. Biological neural learning happens by the modification of synaptic strength. Then artificial neural network learn in same way. Then the synaptic strength modification rules for artificial neural network can be divided by applying mathematical optimization method. It means that artificial neural network
ह्युमनचा जसा ब्रेन वर्क करतो तसाच वर्क करायचा आहे, फक्त आर्टिफिशियली. ओके, आर्टिफिशियली आपण कम्प्युटराइज सिस्टीम जी काय आहे तर ती डेव्हलप करायची. दिस इज द समरी ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. देन another neural network is biological neurons or biological neural network. These biological neural network or biological neuron are also known as nerve cell. Okay, that carries electrical impulses. The neurons are basic unit of nervous system and the most important part of brain. म्हणजे ह्युमन ब्रेन मधले जे काही न्यूरॉन्स असतात, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स किंवा न्यूरॉन्स, सिंपल न्यूरॉन्स, त्यामध्ये आपण जे काही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स असतात किंवा नर्व सेल्स ज्या असतील तर त्या मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, बेसिक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम्स इन ह्युमन ब्रेन. ओके, देन that nervous neurons are connected to one another and tissues. They do not touch and intersect from tiny gaps called as synapses. These gaps can be chemical synapses or electrical synapses pass through signal from neuron to the next. आता हे जे काही न्यूरॉन्स आहेत आपले ह्युमन ब्रेन मध्ये नर्वस सिस्टीम मध्ये असतात. ओके, सेम तसेच आपल्याला बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स क्रिएट करायचे आहेत आणि आपले ह्युमन न्यूरल नेटवर्क मध्ये जी काही नेटवर्किंग चालते, ओके, तर त्या पद्धतीने सेम आपण बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क मध्ये प्रोसेस चालू करायची आर्टिफिशियली. दिस इज द डायग्राम ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन. ओके, तर हा बायोलॉजिकल न्यूरॉनचा जो काही बायोलॉजिकल न्यूरॉन आणि बायोलॉजिकल न्यूरॉनच्या पुढचा जो काही पार्ट असेल तर तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ.